ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ $20 ਖਰਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲ ਜੇਮਸ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। $1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਅਤੇ $1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ MTA ਦਾ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ $20 ਖਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬਚਾਅ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬਚਾਅ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ $1200 ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ $500 ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਤਾ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲ ਜੇਮਸ ਨੇ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ BC ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ $1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Before I get into the details of the COVID-19 action plan, I also want to take a moment to express my gratitude to everyone working on the front line, including doctors, nurses, care aides, paramedics. I want to thank all those people who are keeping our community going, including grocery clerks, transit drivers, municipal, provincial, and federal workers. I want to express my incredible gratitude for people who are helping each other stay safe and showing compassion for their neighbors. I want to thank businesses who are being so diligent to help stop the spread of the virus. And I also want to express my appreciation to the government and opposition MLAs who are also working as part of the COVID-19 Seniors Working Group and have gone beyond and above to be able to find ways for volunteer networks to support seniors safely across our province. And finally, thank you to all members of the legislature and members of the media and the press who are keeping British Columbians informed. For us in government, knowing that there's a community of people and professionals throughout the province who are working hard to address health and safety has made it possible for us to turn our minds to helping the people and the businesses who are struggling with the effects of COVID-19 pandemic as quickly as we can. Recently, as you know, our federal counterparts outlined their COVID-19 response fund for healthcare and an economic response fund to be able to help Canadians get through the pandemic. BC COVID-19 Action Plan, which I'm going to outline today, builds on that work and fills in some very specific gaps for British Columbia. It's a $5 billion plan, as the Premier has said, that addresses some of the immediate needs of British Columbians and businesses. I want to emphasize that this plan is a starting point. It's going to have to evolve as the situation evolves. And we are going to do everything we need to keep British Columbians safe, healthy, and supported, and to keep our economy strong. So to begin that work and to talk about the specifics, I've committed $1.7 billion in investments for critical services. This funding is going to be put to use in the weeks and months ahead to ensure that people have the services and supports they need, including funding to address the major healthcare pressures our province is facing, funding for investment in housing and shelters, including support for tenants struggling to pay rent, looking at rental support programs,
funding to support those on income and disability assistance and our most vulnerable people, support for individuals and families who've been affected by this pandemic, and support for our COVID-19 action plan allocates $1.1 billion in funding to provide relief to workers and their families. A new BC emergency benefit for workers will provide a one-time tax-free $1,000 payment to workers in British Columbia whose ability to work has been affected by the outbreak. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 301 ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 42 ਹੋਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 3 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 11 ਤੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਜਰਸ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। We have confirmed 42 new cases of COVID-19. This means that 301 cases have now been identified in our province. We suspect up to 24 of these cases may be community transmission. 18 individuals have been hospitalized and 7 are receiving care in the ICU. There have been no additional deaths. 3 Albertans have recovered from COVID-19 so far that have been reported to us. I would like to take this opportunity now to update you on the investigation into the Edmonton bonspiel with Western Canadian physicians and other healthcare workers that occurred March 11th to 14th. All attendees have been contacted and are self-isolating. We have determined that 11 of the 47 Alberta healthcare workers who attended the event have now tested positive for COVID-19. Many of these are physicians. Some of these individuals worked early last week before notification came through of the case associated with the event, and all contacts are being notified as per usual local public health follow-up. Some of these contacts have been patients. I was able to speak with one of the organizers last night who described the measures that were taken to follow guidelines that were in place at the time. Despite these measures, transmission took place, and the key messages that we can take away from this event are: number 1, even mild symptoms, minor sore throat or runny nose, can result in spread of infection. Number 2, commonly touched surfaces like serving spoons at a buffet can be a mechanism for spread. COVID-19 does not discriminate. All of us need to be vigilant with regular hand hygiene, staying home even with minor respiratory symptoms, and keeping unwashed hands well away from our faces. I want to talk now about isolation timelines and testing changes. Earlier today, we announced changes to our isolation and testing protocols for COVID-19. I understand Albertans may have questions about these changes, so I'd like to take a few minutes to address your concerns. First, we've updated our self-isolation timeline for those who are sick from 14 days to 10 days following the onset of symptoms. The most up-to-date medical evidence indicates that if you are feeling well after 10 days from the onset of mild symptoms like sore throat, runny nose, or cough, you will be able to stop self-isolating, again, provided your symptoms have resolved. If symptoms continue past 10 days, self-isolation should as well. This 10-day timeline is for those who are sick. For those who are well and have had an exposure of concern, such as travelers returning from outside of Canada or those who have had close contact with a confirmed case, they will still need to self-isolate for 14 days. ਜੇਕਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 503 ਮਾਮਲੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 71.2% ਕੇਸ ਟਰੈਵਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਅਤੇ 20% ਕੇਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। 17% ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ। 26 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। As of this morning, we now have a total of 503 confirmed cases in Ontario of COVID-19. This is an increase of 78 cases since yesterday at 5:30 p.m. So of those 503, 5 were identified through our Sentinel testing. And as I've mentioned before, this is where we're testing patients who are hospitalized for other reasons with severe respiratory illness or respiratory outbreaks in long-term care facilities. Where we're just randomly testing, and we are finding now a very small number of positives.
In fact, 3 of them were in a nursing home in Halliburton, Kawartha, Pine Ridge. We have, unfortunately, 3 more deaths, making it now a total of 6 deaths in Ontario related to COVID-19. These are individuals in their 70s and 80s who have mostly recently traveled outside of Canada. And in terms of the travel history of our patients in general, of the cases, the 503 cases, 71.2% had traveled in the 14 days before it became ill. 12% had close contact with a confirmed case, and 17% had no history of either. As of last Friday, we were aware of 23 patients with COVID who were hospitalized, and of course this number changes every day. And we were aware of 26 healthcare workers who are positive for COVID-19. This is based on the disease reporting system that our public health units enter data into, and it presents a snapshot of data. The fact that they're healthcare workers makes them a priority group for testing. We do not know specifically if they acquired the infection in the community, at travel, or at work. And in terms of the countries where people have traveled from that have become positive, we have basically, again, the United States, Europe are the big sources. Thank you. Yes, thank you, Dr. Yaffe. And that's an important thing. We still have the ongoing aspect of people who have and up till the last week and continue to return to Canada. We hear lots of people asking to have that be assisted by the federal government, and the message from the Prime Minister was that people from Canada should return home if they can in there. We did hear from on the weekend from our federal counterparts that at least in one of the days across Canada, that means air travel and border crossings, 100,000 people returned to Canada. And again, I said that's on a pan-Canadian basis, so you can get an idea of the numbers we're dealing with in that light. In the point there that we still see the numbers increasing. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ 24 ਮਾਰਚ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ओंटारियो ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। Today, I'm ordering the mandatory closure of all non-essential workplaces in the province of Ontario. This order will be effective Tuesday, March 24th at 11:59 p.m. for 14 days. The next 36 hours will give non-essential businesses the chance to adapt and prepare. Tomorrow, we will release the list of businesses that are permitted to stay open. We're prepared to extend this order if necessary. This was a very, very tough decision, but it is the right decision. This is not the time for half measures. This decision was not made lightly, and the gravity of this order does not escape me. But as I've said from day one, we will and we must take all steps necessary to slow the spread of COVID-19. The health and safety of every Ontarian must come first, and that's why we're taking these important steps. It means food will remain on the shelves. It means Ontarians will still have access to their medications and essential products. It means the power will still stay on and telecommunications will continue to run. But it also means that every Ontarian must do their part. If you can, please stay home. Only leave if necessary. To all the snowbirds
and Canadians returning home from abroad, you must self-isolate. I repeat, you must self-isolate. The health of your friends, your children, and your grandparents depend on this. You and every Ontarian must do their part. Some people will ask why, or why now? The answer is clear. We must get ahead of this virus to beat this virus. We must slow the spread and flatten the curve. We've seen global economies grind to a halt. We've seen healthcare systems overwhelmed. And we've seen heartache and loss. And we've seen countries lose this battle. Well, I'll tell you, we in Ontario will not follow in those footsteps. We will not lose this battle. We will get ahead of this for the health and safety of all Ontarians, for the future of our children, for those entering their silver years and ready to enjoy retirement. BC ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 67 ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 78 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 617 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 59 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਪੀੜਤ ICU ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਅਤੇ 173 ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ BC ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। BC ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3500 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55.3% ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਗੇ। To start off with then, so the total number of new cases that we've had in that period of time is 145. So that was 67 new cases on March 23rd. And in the last 24 hours through to this morning, another 78 positives. So our total now in British Columbia of test positive cases is 617. And I will say that we've been through the backlog of testing, and I'll talk a little bit about testing again in a minute. So for our 617 test positive cases, 330 of those are in Vancouver Coastal Health, 194 in Fraser Health, 44 now on Vancouver Island Health Authority area, 41 in Interior Health, and 9 in the North. We have as well 2 additional long-term care or residential care homes that are involved in outbreaks in the Lower Mainland. Of those, we now have the Lynn Valley Care Centre has now 42 residents and 21 staff affected. Hollyburn remains with just the single resident and staff. We've had an increase as well at the Harrow Park Lodge with 15 residents and 25 staff people testing positive there. And Fraser Health, we have Delta View and Dufferin care centres, both of which just have a single case. And in the German Canadian House in Vancouver Coastal Health, it continues to be a single staff member affected in that outbreak. So the 2 new facilities are Little Mountain Place Residential Care in Vancouver Coastal Health and Evergreen Heights in Fraser Health. And in both those cases, a single person, a staff person and a resident, in the case of Evergreen Heights, have tested positive. And the outbreak protocols are being implemented at both those facilities and continue at the other long-term care and assisted living facilities where we have identified outbreaks. And along that, we've been talking about some of the challenges about staff working at multiple places, and this is a reflection of that fact, and we are doing a concerted effort across the province to now sort that out so that we can assign people to a specific long-term care home, particularly through this outbreak and that through this pandemic, and that is something that is being undertaken as an urgent issue in the last couple of days, and we expect to have that worked out by the end of the week.
Thank you, Dr. Henry. And as Dr. Henry has noted, today's report shows an escalating number of confirmed cases in British Columbia and an escalating number of cases of people currently in hospital, currently in ICU, and the seriousness with which with the struggle that British Columbia is facing. That's 617 cases, of course, and Dr. Henry has laid it out by health authority, but what it shows is that no part of our province is immune, and that everyone has to take the steps that Dr. Henry has recommended to prepare and to avoid for the spread of COVID-19. I wanted to bring you up to date on progress with respect to occupancy in BC hospitals and acute care hospitals in BC. We have added more now available beds that are available due to our efforts to both move people out of hospital who do not need to be there. And so there are now 3,866 available beds. That our current occupancy is about 66%, or 2 and 3 beds currently filled, and that compares to what is ordinarily the case, which is about 103.5%. And currently, in terms of our critical care occupancy, that rate is 55.3% across BC hospitals at the present time, which is roughly what it was yesterday, and of course less than it was last week and at any time before that. I think that reflects, as I noted yesterday, and Dr. Henry has noted, the seriousness of the situation, the preparations being made in our acute care hospitals, and we continue to do that work every day in order to both prepare our acute care hospitals in terms of resources, and also to prepare our staff in terms of the challenging days to come. Dr. Henry has reflected, I think, on the extraordinary work of the BC CDC, and I just wanted to reflect on this a bit myself, that 3,500 tests is what we're doing every day, which is an extraordinary increase. It reflects the work and the leadership of the BC CDC, which has been unbelievably valuable to all British Columbians in dealing with these issues. It's really courageous and heroic work by people who have given everything they have to give us the means to deal with COVID-19. And with them, partners who are processing tests around the province, such as Life Labs, and then partners through the health authorities who have been assisting with that as well. This allows us to expand our testing capacity and to do and to follow the direction, the science-based direction of Dr. Henry. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ MTA ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ MTA ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਲੋਰਲ ਪਾਰਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਈਸਟਰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 10,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 5,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 25,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 210 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਰਲਡ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 54,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 150 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।